film is the next stage, and know that there's so much potential and talent being homegrown in Tamilulam right now. This cinema and film world is the next frontier for us. It's the next frontier to be able to not just speak within ourselves and be insular, but for us to really take our messages and to take our stories to the world. Who's to say that the next generation of Tamils, Ula Tamils, growing up in Canada, US, UK, France, Germany, wherever else, know of our history. So this beautiful vision that you've created for NewPitch is phenomenal, to really focus on Tamil Ulam's talent globally and to bring us to really unite our talent and our potential and to be able to tell our stories through our own voices. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த சிறு உரை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னர் இந்த நாட்டின் மக்கள்னு சொல்லக்கூடாது, இந்த நாட்டின் ஆதிவாசியான மக்களுடைய land acknowledgement இன்னும் நாங்கள் செய்யலை, and I think it's important that we do. So I'd like to begin by reading the land acknowledgement for the city of Markham. So we begin today by acknowledging the traditional territories of Indigenous peoples and their commitment to stewardship of the land. We acknowledge the communities in Circle, the north, west, south, and eastern directions, and Haudenosaunee, Huron-Wendat, Anishinaabeg, Seneca, Chippewa, and the Mississaugas of the Credit peoples. We share the responsibility with the caretakers of this land to ensure the dish is never empty and to restore relationships that are based on peace, friendship, and trust. We are committed to reconciliation, partnership, and enhanced understanding. Thank you. I think especially நாங்கள் தமிழர்கள், ஈழத் தமிழர்கள் என்ற முறையில் நாங்கள் இந்த நாட்டின் ஆதிவாசி சரியான முறையா? சரியான, what is the right word for indigenous? பூர்வீக மக்கள். Thank you. இந்த நாட்டு பிழை இல்லை. ஓகே. நான் இப்படித்தான், எல்லாருக்கும் தெரியும், எங்கே போனாலும் எல்லா இடத்துலையும் தமிழ் நான் படித்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஸோ எல்லாருக்கும் எப்பவும் நன்றி. எல்லார்கிட்டையும் என்னுடைய நிச்சயமாக நன்றி கடமை இருக்குது, என்னுடைய தமிழை வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கு. It's important that we are survivors of a genocide, so it's important that we recognize the truth of the Indigenous people of this land that we today have the privilege of occupying. We today have the privilege of sharing with the Indigenous people of this land, this territory, that is known as Turtle Island, that we are recognizing always that we are grateful for that, for the Indigenous communities that are sharing these lands with us. So thank you. In the NewPitch, தொடக்கத்தில் இங்கே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் தந்ததுக்கு நன்றி. முரளியான, நீங்கள் பேசின போது சொல்லியிருந்தீங்கள், கலைத்துறை, ஊடகம், பொருளாதாரம், அரசியல், நாலு வளத்திலையும் தமிழர்கள் நாங்கள் வளர்ந்து வர வேணுமெண்டு. உண்மையில் பார்த்தோமென்றால் ஊடகவியாளர்கள் நிறைய இருக்கிறோம். கனடா இல்லை, உலகளாவிய ரீதியில் நாங்கள் எல்லா இடம் பறந்து இருக்கிற நாடுகளில் ஊடகங்கள் என்றால் எங்களுடைய தமிழர்களுடைய ஊடகங்கள் நிறைய இருக்குது. இன்னும் வளர வேணும். பெரிய அளவில் வளர்ச்சி நாங்கள் கண்டு இருக்கிறோம். பொருளாதார ரீதியில் நாங்கள் இங்கே CTCC கட்டிடத்துக்குள்ளேயே நின்று கொண்டு பேசிக்க உண்மையிலே நாங்கள் டெஃபினெட்லி எங்களுடைய அடையாளம் இருக்குது. பல முறையில் பல இடங்களில் நாங்கள் பொருளாதார ரீதியில் நாங்கள் வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறோம் என்றதுக்கு அடையாளம் இருக்குது. அரசியல் ரீதியில் நாங்கள் அடியெடுத்து வச்சிருக்கிறோம். இன்னும் வளர்றதுக்கு
நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது எங்களுக்கு. அந்த முறையில் நாங்கள் இன்னும் வளர வேணும், வளர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இங்கே கனடா பார்த்தோமென்றால் ஸ்கூல் போர்ட் ட்ரஸ்டீஸ், பல முனிசிபாலிட்டிஸ் அண்ட் education as well as governance, so counselors and school board trustees, provincial level, Ontario mattum so far இருக்கிறோம். நாங்கள் மிச்ச provinces or territories வளர்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் நிச்சயமாக இருக்குது. எங்களுடைய மக்கள் தமிழர்களுடைய potential நிச்சயமாக எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் வளர்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. அண்ட் கனடாவில் நாங்கள் ஃபெடரல் லெவல்லையும் நாங்கள் எங்களுடைய mark, we've started making our mark at all levels of governance and government in this country. So definitely அரசியல் ரீதியிலே நாங்கள் முதல், இரண்டாவது, மூன்றாவது படி என்னன்னு சொல்லலாம் எடுத்து வச்சிட்டோம். இன்னும் வளர்றதுக்கு நிச்சயமான நிறைய வளர்ச்சிக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. கலைத்துறையில் நாங்கள் தமிழர்கள் என்றால் இயலிசை நாடகம் என்ற முறையில் நாங்கள் எங்களுடைய அது தமிழர்கள மரபு, தமிழர்களுடைய பண்பாடு டெஃபினெட்லி 3 இயலிசை நாடகத்திலையும் இருக்குது. அந்த முறையில் நாங்கள் எங்களுடைய கலையும் கலாச்சாரத்தையும் நேரடியாக வேற்றின மக்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறோம். பல in many ways we have, and I think film is the next stage, is the next. We've seen growth in so many areas, and this cinema and film world is the next frontier for us. It's the next frontier to be able to not just speak within ourselves and be insular, but for us to really take our messages and to take our stories to the world. And the beauty of NewPitch is, like Sonaling Uncle said, I'm sorry, I'm jumping back and forth with languages. And I know you all can, other than the few in the room who only understand my English, everybody else is following, I know, no problem. With NewPitch, the beauty is, like Sonaling Uncle said, it's not us, it's not the void, the vacuum that's being filled with industry from India alone. It's us creating our own industry, our own, recognizing our own capacity and potential to really fill that void that we have all had for decades. Many know that I was born in the country that's still legally, technically called Sri Lanka, right? And I came here as a 5-year-old, and the only few cinema Tamil film artists I knew from there, Tamil film artists who I knew was K.S. Balachandran Uncle. Other than that, I didn't even know that there was a Tamil film industry outside of India. So who's to say that the next generation of Tamils, Ula Tamils, growing up in Canada, US, UK, France, Germany, wherever else, know of our history and know that there's so much potential and talent being homegrown in Tamilulam right now, right? So this beautiful vision that you've created for NewPitch is phenomenal, to really focus on Tamil Ulam's talent globally and to bring us to really unite our talent and our potential and to be able to tell our stories through our own voices, using our talent, and to take it to the world. So all I have to say is, my hat's off, and thank you for your vision. Thank you for your unifying leadership, knowing that we have our representatives from so many nations where we have scattered. We are all remnants of that war, of our genocide. I'm not calling it a war because it's not a war. We are all remnants of our genocide. We are witnesses of that genocide,
And now we get to tell our own stories and have a unified organization that is going to be there as a global pillar to support us. So let's all jump on board, and I'm so grateful to be here with you today. Thank you so much once again for this opportunity.